Are you serious? Tune in the radio, it's very vast. Tune in that radio. Very anatago. Tune in that radio. Welcome to Heritage 88.7 FM. This is your girl, Berry on the MIC. How's it been? Like I missed you for, 7 days? Okay, I'm sure you've been enjoying all the songs that we've been rolling out for you and you've been dancing. Well, we're about to take you on a cruise here while we discuss something very important that concerns you and me. And I won't be doing this alone today, like you know. I like talk. If you know me, you know, say my second name now, talk. And it will be very engaging right here on the show. So who missed me? Oh yeah. I know, I missed you too. Thank you so much. Well, this is your one and only beautiful radio show where we get to interact, we get to talk, we get to allow you air your views, you know, air out. If somebody bother you, man, tell us. We know how to go about it, right? Alright, it's a Whispers radio show. Sabi your rights. Yes, it's very important for you to know the rights, you know, that is your rights. You know, person we don't know your rights, now they abuse, man. Person we don't know your rights, now they take nonsense. But person we know your rights, they stand up to your rights, you know. And today we will be discussing an amazing topic. Don't forget, it's the first day in the month of September. So happy new month, yeah. And it's my birthday month, amazingly. Okay. So let's not waste any more of your time. We'll just introduce the topic for today, and then we'll bring our guest on the show and, you know, delve into the topic. So today we're looking at interference of culture and tradition in the implementation of human rights. You know, all those things where they jump in, they interfere, you know, say human rights, no. You know, this thing supposed to be, but this culture and our culture, and you know, back here we're very, when it comes to culture, we're like, we carry on for head. This is our culture, this is our Igbo tradition, this is, is our tradition, you know, but it's somehow, let's look at it, are there cultural rights that affect the human rights? Of course, you know, human rights is a general thing, whether it doesn't, you know, you don't downplay because of cultural blah 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 and all of that, even though we also respect and uphold culture in our states, community, region, talking about the southeast, you know. But that's what we'll be looking at today. Alright, and in a bit I'll be letting you know who we have on the show, and would love for you to be part of the show, of course. Stop calling. I don't talk. Okay, I don't talk. Because your calls are already voicing in, but it's not time to say calls yet. Alright, the number to call, of course, is 0811-288-7887. Again, 0811-288-7887. So I'll be letting you know shortly. Just give me teeny weeny time, okay? Let's listen to this and we'll be right back to take some more on the show. And of course, this is Sabi Your Rights by Whispers. Some of us, they give birth to us in the city, and we're coming in back home to hear and to know some of the happenings around. And to be honest with you, they're just wow. I have a woman that is morally grounded. That's the word. Okay? And on her suyani, she doesn't have time for, you know, she's very good when it comes to, you know, the Igbo language and all of that. I'm talking about Onyenkuzi herself. The number one Onyenkuzi no Buddha. Mrs. Corina Chimosu, you're welcome to the show, man. Good afternoon. Good to see you. That's what I'm talking about. So, Mrs. Corina Chimosu is live right here in the studios with me. So, let me start with you, ma'am. Interference of culture and tradition in the implementation of human rights. What do you understand by culture and tradition? Ima anasina atatu aki. Asuto Igbo, asuto okwu Igbo. Ihe gbasara asụsụ Igbo n'omenala Igbo, ihe kwesịrị iji asụsụ Igbo tapịa. Ihe gbasara omenala
na otu ndị si ebi. Anyị na-akọwa ya na omenala bụ ụzọ ndị si ebi ndụ ha, nke gụnyere ejiji ha na-eji, asụsụ ha na-asụ, nri ha na-eri, omenala ha dị iche iche, nkwenyere ha na ofufe ha, na otu o si mekụta ndụ ha ha na-ebi kwa ụbọchị. Ọ ya bụ omenala ndị Igbo. Interesting. All right, so of course, I earlier said on the show when we started last week that human rights are rights inherent in all human beings, regardless of race, sex, nationality, ethnicity, language, religion, or any other status. And human rights includes the right to life and liberty, freedom from slavery and torture, freedom of opinion and expression, the right to work and education, and lots more. You can go on and on and on. Now, the world is evolving, Mrs. Guaranachi. The world is no longer as it used to be. You know, those days when our parents were girls and boys or just newly wedded couples, you know, things were not as it is now. There were no technologies, there were no rights per se, you know, that they can hinge and say there was just tradition and lots of those rules from, you know, that end. Things have changed, like I said. Do you think that some of the traditional rights or some of those things we do are obsolete? Do you think they are old? Do you think they are still? Do you think, you know, men, we should change? Iwebata agụmakwụkwọ n'ụzọ dị iche iche emeela ka omenala na ọdịbendị ndị mmadụ gbanwee. Omenala ọbụla nwere mmepe, nwere ohere ịnabata na iwepụ ihe dị iche iche. N'omenala ndị Igbo enweela ndị anyị wepụrụ, ndị na-emegide anyị n'ihi mmepe anya anyị ewepụ ha. Enwere ndị anyị webatara na omenala anyị n'ihi mmepe anya. Ekwere m nke ọma na enwere ihe ndị pụrụla na omenala ndị Igbo na ihe ndị a webatara na omenala ndị Igbo n'ihi mmepe anya na ịhụ ụzọ na agụmakwụkwọ ndị Igbo. Ama m satara ajụjụ gị nke ọma. Yeah, isatara ya nke ọma. All right, so having said that, I'd like to know, now we're talking about evolving, we're talking about change, we're talking about transition. Do you think that, looking at the definition of human rights and also your definition of culture, do you think that interference, do you think culture somehow interferes in the implementation of human rights? For example, you have your rights. I have, you know, the right to things. You have the right to things. We all do. You know, but there are traditions that we are bound by, in quotes, especially when you say I'm from this place, I'm from that place, that might, you know, do you think that they interfere? Kwere m kọma na enwere otu ihe ọgbara ọhụrụ si na-aba na omenala mekọtara mmadụ kpọmkwem. Enwere ihe ọdịna ihe anyị na-akpọ ọdịbende. Anyị nwere n'ịbịa n'omenala, anyị nwere ọdịbende onwe ozurugbo ọnụ. Anyị nwere nke ndị na-eme n'obodo ha. Ịbịa n'ala Igbo niile gbaa gburugburu, anyị nwere ozurugbo ọnụ omenala. Nwee nke anyị na-akpọ ọdịbende, nke ndị Mbaise na-eme, Ụmụahịa na-anaghị eme. Mana nke m chọrọ ileba anya nke gbasara Igbo niile, Anambra, Enugu, Imo, ebe niile ndị Igbo bi, ihe niile ịga ebe ọbụla na-eme ya. Enweela otu o si mekụta. Now we're talking about the infringement, or best still, does culture and tradition have a way of infringing into human rights? Okay, now let's get to the nitty-gritty of the matter. What are some of those rights? Do you know some of those things that you think, man, by now we have changed this one. We're supposed to have left this place by now, but we're still stuck there and all of that. What are some of those traditions? Ụfọdụ omenala ndị anyị kwesịrị ịhapụcha kpamkpam, ndị na-emegide ugwu ruru mmadụ. Ụfọdụ ha ịma na
akụkụ obodo anyị a akụkụ ebe anyị nọ ụfọdụ ihe ndị a na-emegidekarị ụmụ nwaanyị ụfọdụ ọdịnala na omenala ndị a na-emegidekarị ugwu ruru nwaanyị kpọmkwem ụfọdụ ndị na-ewepụrụla ma ndị ekwesịrị iwepụla na-arụkọ ide aka n'ebe ụmụ nwaanyị nọ karịsịa dịka ibi nwaanyị ugwu bụ omenala ndị Igbo n'oge ochie mana mmepe anya na agụmakwụkwọ emeela ka anyị hụ na ọ dịghị mma ka amụọ nwaanyị ebie ya ugwu ugbu a anyị akwụsịla ya ma akwụsịchabeghị ya kpamkpam n'obodo niile nọ n'ala Igbo nke ahụ bụ otu ebe ọzọ ugwu rure mmadụ omenala ndị Igbo na-akpatụ ya ka dịka m kwuru bụ ihe gbasakarịrị ụmụ nwaanyị ịgba mkpe ịlụ di ịmụta nwa ụdị mmegide na-adị ya na-emegide ugwu rure mmadụ mgbe anyị na-asị human rights ọkwa na ugwu rure mmadụ ihe ndị a na-emegide ugwu rure mmadụ na-eme ka ụmụ nwaanyị na-ata ahụhụ ụfọdụ na-asị na this is a man's world if I have to say it in English n'ọwụwa ndị nwoke ile machakwa ya anya ọwụ otu ọ dị n'ihi omenala ndị a na-afụ ụfụ n'ahụ na-emegidekarị ụmụ nwaanyị. Okay, you know, I love the part where you say a lot of people will say this is a man's world. Now, you know, it feels like back in the days, the women were relegated to the background, you know, with all her potentials, with, you know, all her giftings, because we all have our different giftings and all, you know, relegated to the background. And, you know, it began to feel like the work of the female gender is just to marry, give Momo. Okay. You know, you began to feel like, you know, that's the norm, you know, that's it. But you know, is it true that a lot of women are beginning to not like take back their rights, but you know, get back into the workplace? A lot of women are beginning to see that, man, I know I can do this thing, but why have I been here all this while? Is it true? Is it true? Nwaanyị kwesịrị ka anụ olu ya. Nwaanyị kwesịrị ka ahụ ya anya. Nwaanyị kwesịrị ịtụ uche n'ihe na-gbasara ya na-eme n'ime obodo. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị ebido mba ọnọdụ anyị na-adịghị mma. Ka anyị mee ihe anyị kwesịrị ime. Ịbịakwa na-ele ya anya mgbe ha ga-apụtasị ihe ị na-eme adịghị mma, ihe ị na-eme anyị adịghị mma, ekwesịrị m inye aka mee nke a mee nke a. Ime ihe a na-akpọ ya iberi nwaanyị ọma. Asị na nwaanyị ahụ awaala anya. Oh. Her eyes have turned from front to back. Wow. N'ihi na ọ na-achọ ka anụtụkwa n'olu ya ntakịrị n'ihe gbasara ya. N'ihe na-emekụta ya n'omenala na-adịghị mma. And you know, depression is everywhere right now. You know, most women are getting into depression because they've not been able to just speak out. In fact, to the point that there's nobody to talk to. Most young girls, in fact, Oga fella here, you know, parents and what is coming down now to the children. What do you have to say about that? Ndị lụrụ di dịka ikwuru ụmụaka ndị nọ n'ezinụlọ ka ukoro ọkụ a na-ekotu. Nwaanyị achọ mechie ọnụ, achọ ka ikwu okwu. Owo otu o kwesịrị ịdị ihe na-emebi. Ihe kwesịrị ịkpọkọta ezinụlọ gị hazie ya nke ọma, onye ọbụla etinye uche n'ihe na-aga n'ezinụlọ. Anaghị ekwe. Ọ fụwala onye ọbụla ụfụ ugbu a. Ụfọdụ enweghịkwa ndị ha ga-ekwuru ma ọ kọsara lekwa ihe na-eme m, lekwa ihe m na-agabiga. Ezinụlọ na-ekpo ọkụ ka mmiri eshiwere n'ọkụ n'ihi otu ihe si dị. Owu otu o kwesịrị ịdị. Ekwesịrị inwe ọnọdụ nke onye ọbụla, nwatakịrị amụrụ n'ezinụlọ, nwatakịrị nọ n'obodo, nọ na steeti, nọ na ebe ọbụla, nwee ike kwupụta otu o si dịrị ya, kwuo otu o si dị ya n'uche, anụ olu ya. Ndị Igbo si na ụka anaghị anọ n'afọ ajọ njọ. Ọnwụ mmadụ kwupụta ihe na ya n'obi, gị mara otu ị ga-esi nyere ya aka. Mana anyị chọrọ ka anyị mee ka ezinụlọ, ka obodo dị mma, ka mmadụ nwee ike kwuo uche ya na-atụghị ụjọ. Anọghị anyị kwesịrị ibido n'ezinụlọ.
ikpokọta ụmụ onye ọbụla ihe ọbụla dapụtara asịzi na mba otobe achọ m ka ọ mara onye ọbụla ya na-akpọ dialogue discussion mkparịta ụka onye ọbụla nọrọ n'ezinụlọ nne kwuo olee otu ihe a si dị nna kwuo onye ọbụla etinye ọnụ n'isi okwu apụ n'ọnụ gaa hụ na ihe ga na-aga aga. Amazing, amazing. Okay, if you're just joining us, well, this is Sabi Your Rights, my whispers right here on Heritage FM.